राज्याचा औद्योगिक विकासाचा दर वाढता ठेवून आपण इतर राज्यांच्या तुलनेत देशाची वित्तीय राजधानी म्हणून मोठी प्रतिष्ठा संपादन केली आहे. अर्थात असं मानाचं स्थान प्राप्त करण्यात MCED म्हणजे महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट या शक्तिशाली संस्थेचा सिंहाचा वाटा आहे. Maharashtra, the nation's leader in industrial growth and the consistently biggest contributor to India's GDP. The most valuable resource of this dynamic state is not its mines. The most powerful engine of its growth is not stock markets. The most dependable capital is not finance. It's people, human capital. The biggest generator of human capital is MCED, Maharashtra Center for Entrepreneurial Development. An organization that is transforming ambitious people into wealth creators. MCED has been empowering people with entrepreneurial capabilities. It provides a wide spectrum of training in the requisite professional and managerial skills, know-how, IT training, micro-entrepreneurship, industrial data bank, assistance in marketing, strategic planning, tech support, financial support. These courses are taught by experts and eminent individuals from various industries. MCED's success is entirely to the credit of its visionary founders and governing council, a team comprising eminent officials and individuals from public service and academia respectively. Maxwell Foundation is proud to confer the Maxwell Award for special recognition on Maharashtra Center for Entrepreneurship Development. मला अतिशय आनंद होतोय की MCED या शासकीय संस्थेला आजच्या या कार्यक्रमात हे पुरस्कार देण्यात आलेला आहे. अशा प्रकारच्या शासकीय संस्थेला पुरस्कार देण्याची जी वेळ आहे किंवा जे आजचा प्रसंग आहे तो मॅक्सेलमुळे घडलेला आहे. त्याबद्दल मॅक्सेल फाउंडेशनचे मनापासून मी आभार व्यक्त करतो.